السلام الملكي. أصحاب السعادة، حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه من دواعي سروري فاطمة فهد أن أكون معكم في تقديم ملتقى المنصة الجيومكانية الوطنية. هذا الحدث المهم الذي يشكل نقطة تحول في عالم المعلومات الجيومكانية، معلومات تساهم في تمكين واستدامة مختلف القطاعات، وتشكل ركيزة محورية وعنصراً بالغ الأهمية للتنمية الوطنية بجميع أشكالها. فلا مكان يعرف، ولا مسار يحدد، ولا جغرافيا توضح في سمائنا وأرضنا بلا معلومات جيومكانية. فإلى هنا حضورنا الكريم، انضموا لي ورحبوا معي بسعادة رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية دكتور محمد آل صايل لإلقاء كلمته. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسرني في مستهل الحديث أن أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين أيده الله ولسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالشكر والتقدير على الدعم اللامحدود لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية. كما أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير وزير الدفاع رئيس مجلس الإدارة حفظه الله على ما يبذله سموه من جهود عظيمة دعماً ومساندة للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها. الأخوة والأخوات، تعمل الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية على تنظيم القطاع في المملكة العربية السعودية بما يحقق الجودة وتحسين الأداء، ومن ذلك توفير البيانات والخدمات والتطبيقات الإلكترونية ذات الصلة بالقطاع وتسويقها والمحافظة على أمنها وسريتها. كما تعمل على تطوير واعتماد البنية التحتية الجيومكانية وفق أفضل السياسات والمعايير الجيومكانية العالمية، ووضع الضوابط لتحقيق الاستخدام التكاملي لمنظومة المعلومات الجيومكانية. وعلى ضوء ما تقدم، تنظم الهيئة اليوم ملتقى المنصة الجيومكانية 2023 لاستعراض النسخة المحدثة من المنصة المعنية بعرض البنية التحتية الجيومكانية الوطنية من بيانات وسياسات ومعايير جيومكانية وطنية، وندعو الجميع للاستفادة منها لما في ذلك من توفير للجهد وتحقيقا لكفاءة الإنفاق. وسنحرص بمشيئة الله تعالى على تنظيم هذا الملتقى بشكل سنوي لأهمية نشر الوعي الجيومكاني بأهمية البيانات الجيومكانية وتطبيقاتها وتفعيل العمل الجيومكاني الوطني
المشترك وتسخير جميع الإمكانات والقدرات التي تمتلكها الهيئة لدعم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية. وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر جميع من شاركنا في العمل في المنصة الجيومكانية الوطنية من الجهات الحكومية أو الخاصة من خلال توفير البيانات أو التطبيقات أو توفير البنية التحتية التقنية. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا الرشيدة ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده يحفظه الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور محمد على كلمتك الضافية. سعدنا بهذا الإعلان بإقامة الملتقى سنويا للتعريف أكثر بأهمية المعلومات الجيومكانية لشتى ومختلف القطاعات والخدمات الرقمية بكل تأكيد. حضورنا الكريم، إلى هنا لنستمع إلى كلمة من مساعد رئيس الهيئة للمركز الجيومكاني الوطني سعادة المهندس عاصم الغامدي. رحبوا به معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في ملتقى المنصة الجيومكانية الوطنية 2023. تطلق الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية اليوم المنصة الجيومكانية الوطنية بنسختها 2023 لتكون نافذة للبنية التحتية الجيومكانية الوطنية، والتي يستطيع المستفيد من خلالها الوصول لجميع مكونات البنية التحتية الجيومكانية من مكان واحد بطريقة سهلة وآمنة وقابلة للتحديث والنمو. شاركنا في تطوير المنصة الجيومكانية الوطنية 2023 أكثر من 54 جهة من القطاع الحكومي والخاص، شاركت ببياناتها الجيومكانية وساهمت في إعداد السياسات والمعايير وإطار حوكمة البيانات الجيومكانية الوطنية. وتتيح المنصة خدماتها لجميع المستفيدين من جميع القطاعات، وقد وصل عدد الجهات المستفيدة خلال العام الماضي أكثر من 128 جهة. وقد ركزت المنصة 2023 على المكونات الرئيسية للبنية التحتية الجيومكانية، حيث أتاحت من خلال شركائها بيانات جيومكانية حديثة ذات جودة وموثوقية عالية، ووفرت جميع وثائق الحوكمة والسياسات والمعايير الجيومكانية الوطنية في مكان واحد، وطبقت النموذج الوطني للبيانات الجيومكانية لوضع آلية تقنية لتبادل ومشاركة البيانات الجيومكانية بين المنتجين والمستفيدين. كما أتاحت معرضاً للتطبيقات الجيومكانية يمكن لجميع الجهات الحكومية عرض تطبيقاتها فيه والاستفادة من البيانات الجيومكانية الموفرة بالمنصة. والآن اسمحوا لي أن أدعو سعادة رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بالتفضل بإطلاق نسخة 2023 من المنصة الجيومكانية الوطنية، فليتفضل مشكورا. المنصة الجيومكانية الوطنية. تعد المنصة الجيومكانية الوطنية مصدراً وطنياً موثوقاً للبيانات والمعلومات الجيومكانية التي تسهم بدورها في دعم القرارات الذكية التنموية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تمد الشركات برؤى ثاقبة اعتماداً على بياناتها الموثوقة، إضافة إلى إلهام الناس نحو حياة أفضل، حيث يتم من خلال المنصة توفير الوصول الموحد إلى البيانات والمعلومات الجيومكانية لاستخدامات التطبيقات المتنوعة مثل التخطيط والتنمية،
النقل والبيئة والزراعة وخدمات المجتمع، تمكين المواطنين وغيرها من التطبيقات. صممت المنصة الجيومكانية الوطنية لتمكين جميع المستخدمين من الوصول إلى المعلومات الجيومكانية المحدثة والموثوقة بكل يسر وسهولة، إذ توفر المنصة محركاً تقنياً متطوراً يمكن تطوير التطبيقات في قطاعات المجتمع المتنوعة من خلال الاستفادة من المعلومات الجيومكانية المتاحة عبر المنصة، كما يمكن تسويق منتجات وخدمات البيانات الجيومكانية. تتضمن المنصة خدمات شاملة ومتنوعة، منها على سبيل المثال خدمات التوأمة الرقمية، خدمات التنقل والملاحة، الشبكة الوطنية لقياس المد والجزر، نظام المرجع المكاني الوطني. كما تحتوي المنصة أيضاً على خدمات بيانات نقاط الاهتمام وبيانات المباني ثلاثية الأبعاد وحالة الطرق في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى خدمة التحويل بين إطارات المراجع الجيوديسية، وكذلك الشبكة الوطنية لمحطات الرصد المستمر لتحديد المواقع KSA Course. يتميز إصدار 2023 من المنصة الجيومكانية الوطنية بأنه متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما يمكن المستخدمين من اختيار مجموعات البيانات والخدمات وعرضها عبر الإنترنت. وفضلاً عن ذلك، تنشر المنصة عدداً من مجموعات البيانات الجيومكانية غير محدودة الاستهلاك من قبل جميع المستخدمين، وتخضع المنصة في نسختها لعام 2023 إلى التطوير المستمر للوصول إلى أحدث البيانات والتطبيقات. ومن خلال الخدمات المختلفة التي تقدمها المنصة، تهدف الهيئة إلى تحفيز الابتكار وتفعيل الاستخدام الذكي للمعلومات الجيومكانية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان نمو اقتصادي مستدام، بالإضافة إلى تطوير مجتمع إبداعي واقتصادي. المنصة الجيومكانية الوطنية، الحل الشامل لجميع احتياجات الخدمات الجيومكانية في المملكة. شكراً جزيلاً دكتور محمد الصايل، والشكر أيضاً ممتد بكل تأكيد لسعادة المهندس عاصم الغامدي. ألف مبروك هذا الافتتاح وإلى مزيد من النجاحات بإذن الله. حان الآن حضورنا الكريم لكلمة من الرئيس التنفيذي للمنصة الجيومكانية الوطنية مهندس بدر الحربي، فرحبوا به معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله صباحكم كل خير. أني أستعرض معكم في الشرائح القادمة أبرز البيانات والخدمات المضمنة في المنصة الجيومكانية الوطنية في نسختها 2023. ابتداء، ركزت المنصة في نسختها الحالية على المكونات البنية التحتية الجيومكانية، وراح أستعرض بإذن الله أو أتكلم عن مكونين رئيسيين من المكونات اللي هي البيانات وكذلك التقنية. شملت المنصة الجيومكانية الوطنية في نسختها 2023 على عدد من الخدمات والتطبيقات الجديدة المطورة. لعل من أبرز الخدمات الموجودة هي البيانات الجيومكانية المفتوحة. وفرت الهيئة من خلال هذه الخدمة بيانات جيومكانية متاحة للتحميل بشكل مباشر من قبل المستخدمين، بحيث يستطيع المستفيد مباشرة الاطلاع على البيانات المتوفرة وكذلك معرفة البيانات الوصفية الخاصة بها وإمكانية تحميلها بشكل مباشر خلال تطبيق البيانات المفتوحة. ولعل من أبرز البيانات المتاحة من خلال البيانات الجيومكانية المفتوحة هي الخارطة الرسمية للمملكة المتاحة للتحميل بشكل مباشر من خلال البيانات المفتوحة. كما تم تطوير طلب بيانات جيومكانية بشكل مباشر وآني، بحيث يستطيع المستفيد
طلب أي بيانات جيومكانية يحدد من خلالها الطبقة المراد الاستفادة منها، وكذلك منطقة التغطية المحددة، ويستطيع بذلك الاستفادة بشكل مباشر من خلال المنصة من هذه البيانات. أيضا تم تطوير خدمة البلاغات الجيومكانية. لعل من أهم المهام المسندة للهيئة هي المحافظة على أمن البيانات الجيومكانية وسريتها في جميع مراحلها، من مرحلة جمع البيانات وإنتاجها إلى مرحلة المعالجة والحفظ وكذلك النشر. ونسعى من خلال هذا التطبيق إلى توفير أداة للمستفيدين، للمواطنين، للمقيمين، في حال وجود أي انتهاك أو تسريب البيانات الجيومكانية أن يتواصل من خلال هذه الأداة مع الهيئة ويرسل بلاغ جيومكاني للهيئة، وسوف تتعامل معه الهيئة وفقا للبلاغ والمعلومات المتوفرة من خلال المبلغ. أيضا وفرت المنصة الجيومكانية الوطنية في نسختها الحالية الطبقات الأساسية للبيانات الجيومكانية. هذه الطبقات مبنية على قواعد بيانات جيومكانية وفق النموذج الوطني للبيانات الذي يتكون من 15 طبقة جيومكانية أساسية وطبقات فرعية مرتبطة بهذه الطبقات الأساسية. يمكن من خلال هذا أو المنصة الجيومكانية الوطنية استعراض جميع هذه الطبقات ومعرفة المحتوى أو البيانات المتوفرة ضمن هذه الطبقات. سوف نستعرض في الشريحتين القادمة مثال على إمكانيات البحث والاستعلام عن هذه البيانات. فعلى سبيل المثال لو أخذنا طبقة المناطق الإدارية، يمكن من خلال التطبيق استعراض الطبقات الفرعية مرتبطة الطبقة الأساسية للمناطق الإدارية، سواء كانت المدن، الأحياء، البلديات، المحافظات، وحتى المناطق. وكل طبقة من هذه الطبقات يتوفر بيانات جيومكانية على مستوى المملكة من خلال المنصة الجيومكانية الوطنية. على سبيل المثال إذا اخترنا مدينة الرياض، يمكن من خلال الخارطة التفاعلية المضمنة تحديد النطاق العمراني للمدينة وكذلك المعلومات المتوفرة والمرتبطة بهذه البيانات. كما يمكن على مستوى الأحياء أيضا تحديد الأحياء المتوفرة لمدينة الرياض على سبيل المثال الحي العليا، وأيضا استعراض جميع البيانات المرتبطة بهذه الطبقة الفرعية، وينطبق ذلك على جميع مناطق المملكة من مدن وأحياء ومحافظات مناطق. مثال آخر على البيانات المتوفرة ضمن الطبقات الأساسية للبيانات الجيومكانية هي طبقة التوزيع السكاني، مكاملة بيانات السكاني الأخير للمملكة مع المنصة الجيومكانية، وبالتالي أصبح من السهل الآن من خلال المنصة استعراض الكثافة السكانية، والتي تشمل عدد المساكن وعدد الأسر وعدد السكان حسب المناطق. في هذا المثال يمكن بسهولة معرفة عدد السكان، عدد الذكور، عدد الإناث في على سبيل المثال مدينة العلا، وأيضا ينطبق هذا المثال على جميع المحافظات والمناطق على مستوى المملكة. أيضا من ضمن البيانات الجيومكانية المحدثة في نسخة 2023 من المنصة الجيومكانية الوطنية هي الصور الفضائية، حيث تم تحديث المملكة بصور فضائية حديثة وبدقة عالية تصل إلى 30 سنتيمتر للمدن الرئيسية، وتحدث باستمرار، ويمكن استعراض هذه الصورة الفضائية من خلال الخارطة التفاعلية وأيضا على جميع مستوى المملكة. كما أن هذه البيانات تتكامل مع البيانات الأخرى والتطبيقات الأخرى كبيز ماب لجميع التطبيقات الجيومكانية التي سوف نستعرضها في الشرائح القادمة. كذلك تم إضافة بيانات التوأمة الرقمية لأول مرة في نسخة 2023 من المنصة الجيومكانية الوطنية. التوأمة الرقمية هي تمثيل افتراضي للعالم الحقيقي بكامل تفاصيله، ويمكن استخدام هذه البيانات في عمل خطط الطوارئ، في المحاكاة، في تشغيل البنى التحتية، وكذلك تشغيل الخدمات اللوجستية.
وقد وفرت المنصة في هذه النسخة بيانات التوأمة الرقمية لعدد من الأماكن ذات الاهتمام في مدينة الرياض، وسوف يتم تباعا إضافة مناطق اهتمام أخرى سواء في مدينة الرياض أو المدن أو مدن المملكة الأخرى تباعا. سوف نستعرض 3 أمثلة كمحاكاة لكيفية استخدام بيانات التوأمة الرقمية. المثال الأول محاكاة لحدوث سيول لا قدر الله في منطقة معينة، فبالإمكان من خلال استخدام هذه البيانات واستخدام أدوات التحليل المناسبة تحديد منسوب المياه في منطقة معينة، وكذلك عمل خطط طوارئ لكيفية التعامل مع ذلك. فلنشوف في المثال الآن بالإمكان عمل هذه المحاكاة على مستوى مدينة أو على مستوى منطقة محددة، وأيضا بالإمكان تحديد قطر المنطقة المطلوبة، ومن ثم البدء بعمل محاكاة من حيث تحديد منسوب المياه بناء على كمية الأمطار المتوقعة. وكما يظهر في المثال الآن تم تحديد أكثر الأماكن تضرراً في المنطقة المحددة، وبالتالي بناء على هذه المحاكاة من الممكن وضع خطط طوارئ لمثل هذه الحالة. مثال آخر هو محاكاة لحدوث حريق لا سمح الله، حيث أنه بالإمكان أيضا من خلال استخدام بيانات توأمة الرقمية وكذلك أدوات التحليل المناسبة لمثل هذه الحالة من تصنيف المباني من حيث الارتفاع، وبالتالي يسهل على منسوبي الدفاع المدني على سبيل المثال تحديد أطوال السلالم المناسبة لكل برج من الأبراج بحسب ارتفاع البرج أو بحسب وقوع حادث الحريق. زي ما نشوف الآن في تقسيم للألوان للمباني من خلال ألوان، كل لون من هذه يدل على نوع المعدة المناسبة بناء على ارتفاع هذه الأبراج. اللون الأحمر معناته أقصى الارتفاع أكثر من 90 متر حسب الافتراض الموضوع، وبالتالي يتم التعامل معه من خلال طريقة أخرى. نستعرض الآن مثال لوقوع حريق لا قدر الله. لو افترضنا أنه في حريق في الطابق في البرج المحدد، مباشرة عند تحديد هذا البرج يتم معرفة الطول الخاص بالبرج وأيضا ارتفاع أو مستوى ارتفاع الحريق، وبالتالي مباشرة يتم تحديد أقرب مركز دفاع مدني لموقع الحريق، ومن ثم أيضا المعدة المناسبة لذلك، كما يمكن تحديد أقرب نقطة مياه لموقع الحريق. مثال الثالث والأخير هو محاكاة لخطة تشجير لتقليل الانبعاثات الكربونية في منطقة معينة. اخترنا هذا المكان في حديقة سلام، فمثلا عند تحديد المكان يمكن من خلال استخدام أدوات تحليل مناسبة تحديد أنواع الأشجار، أطوال الأشجار، وكذلك أعمارها، وبالتالي لكل نوع من هذه الأنواع قدرة على امتصاص معينة يمكن حسابها من خلال هذه المحاكاة. فيتم من خلال أدوات التحليل إدخال هذه المعلومات، ومن ثم تحديد المنطقة المقصودة أو المخطط لتشجيرها، فيتم الآن تحديد منطقة معينة والقطر المناسب، بناء عليه مباشرة يتم تحديد نوع الأشجار ونسبة
امتصاص الكربون لكل نوع من الأشجار الموضوعة في نموذج المحاكاة. فلو رأينا هنا مثلا أشجار النخيل بالإمكان أنها تمتص أكثر من 10,000 كيلوغرام من الكربون سنويا، وبالتالي يتم أيضا تحديد ذلك لباقي أنواع الأشجار، ومن هنا يمكن حساب نسبة الكربون الإجمالية الممكن امتصاصها وعزلها، كما يمكن أيضا تحديد سنوات مستقبلية لعمل ذلك. فلو افترضنا أن حتى عام 2028 نستطيع حساب نسبة الكربون الممكن من خلال مشروع التشجير هذا أن تحققه هذه الأشجار. أيضا تم تضمين البيانات الجيومكانية البحرية كبيانات أساسية في المنصة الجيومكانية الوطنية. بيانات الجيومكانية البحرية سواء كانت الخرائط البحرية الملاحية الإلكترونية أو كذلك بيانات الأعماق متاحة من خلال المنصة الجيومكانية، وقد استفادت كثير من الجهات في مشاريع كثيرة مثل النيوم وآمالة من هذه البيانات في مشاريعها. أيضا تم تطوير بعض التطبيقات التي تساعد المستفيد أو المستخدم من الاستفادة واستعراض البيانات الجيومكانية البحرية بشكل مباشر. مثلا تطبيق الخاص باستعراض الخرائط البحرية، يمكن من خلال هذا التطبيق استعراض الخرائط البحرية المتاحة على المنصة الجيومكانية الوطنية، وكذلك معرفة أو الاستعلام أو البحث عن جميع البيانات ضمن هذه الخارطة من خلال التطبيق نفسه. أيضا يمكن إنشاء أو يمكن للمستفيد من إنشاء خارطة بحرية وطباعتها، أولا بتحديد المنطقة المقصودة وتحديد أيضا السكيل، ومن ثم طباعة الخارطة كما نرى هنا وتحميلها بصيغة PDF بشكل مباشر. جميع البيانات الجيومكانية البحرية المتوفرة من خلال المنصة يمكن استخدام هذا التطبيق لطباعة أي منطقة محددة لعمل خارطة بحرية. كذلك من ضمن التطبيقات التي طورت في النسخة الحالية من المنصة هو التطبيق الشبكة الوطنية لمحطات رصد المد والجزر. هذا التطبيق يتيح بيانات 12 محطة ضمن محطات الشبكة الوطنية لمحطات رصد المد والجزر، 7 منها على البحر الأحمر و5 منها على الخليج العربي. يتيح بيانات آنية لمعلومات المحطات هذه، سواء من ضمن البيانات مستوى منسوب المياه، درجة حرارة الهواء، الرطوبة، الضغط الجوي، واتجاه وسرعة الرياح. فبالإمكان استعراض البيانات الآنية، كما يوفر التطبيق أيضا إمكان استعراض البيانات التاريخية لهذه المحطات منذ إنشائها في عام 2012. أيضا ضمن التطبيقات المتاحة لاستعراض البيانات البحرية هو مستعرض البيانات البحرية لخرائط الأعماق أو بيانات الأعماق بثمتري داتا. فيمكن من خلال هذا التطبيق استعراض كامل البيانات البحرية للبثمتري داتا، وكذلك بيانات جزر المملكة من خلال تطبيق الخاص أو مستعرض البيانات البحرية. وتظهر كما تظهر في الشاشة، يمكن معرفة التغير وكذلك استخدام الليجند أو مفتاح الخريطة للتعرف على أعماق المنطقة المستهدفة. لعل من أهم المنتجات التي عملت عليها الهيئة خلال الفترة الماضية هي الأسماء الجغرافية، وقد تم تضمين جميع الأسماء الجغرافية ما يزيد عن 100,000 معلم أو اسم جغرافي في تطبيق. يمكن من خلال هذا التطبيق استعراض جميع هذه البيانات، وكذلك تحديد نوع هذه البيانات، هل هي أو الأسماء إن كانت مائية أو مأهولة أو حضرية أو زراعية أو غيرها من التصنيفات الخاصة بالأسماء الجغرافية. يوفر التطبيق أداة أيضا للبحث والاستعلام وتحديد المنطقة. مثال يستعرض مثلا البحث عن جزيرة سندالة، يظهر من خلال البحث الاسم المرومن للجزيرة وكذلك المنطقة التابعة لها
أيضا تصنيف الخاص بالاسم الجغرافي. كما تظهر أيضا أو يظهر مفتاح الخارطة الذي يبين التصنيف الخاص بالمعلم، ويتم تحديد المكان بناء على صور فضائية المتاحة لكافة تطبيقات الجيومكانية في المنصة والمحدثة. تطبيق آخر متعلق بالأسماء الجغرافية هو تطبيق رومنة الأسماء الجغرافية. الرومنة هي كتابة الأحرف العربية باستخدام أحرف لاتينية لسهولة النطق بها لغير المتحدثين باللغة العربية. هذا التطبيق يسهل للمستفيد معرفة الاسم المرومن لكل اسم جغرافي. مثال، نفس المثال السابق، سندالة، يظهر الاسم هنا والاسم المرومن مباشرة أيضا يظهر من خلال نفس التطبيق. كما يمكن استخدام أيضا الأسماء المركبة في نفس التطبيق. تطبيق آخر خاص بقطع الأراضي، بني هذا التطبيق على احتياجات البنك الدولي. هذا التطبيق يوفر بيانات قطع الأراضي على مستوى المملكة، تشمل هذه البيانات التصنيف لقطعة الأرض سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها، كما يمكن الاستعلام عن أي قطعة متوفرة بحيث تظهر بيانات القطعة من رقم القطعة، رقم المخطط، بلدية تابعة، واسم الحي، وكذلك الإحداثيات لهذه القطعة. ننتقل الآن إلى الخدمات الجوديسية. تضمنت المنصة الجيومكانية الوطنية في نسختها 2023 عدد من الخدمات الجوديسية. فعلى سبيل المثال تم توفير أدوات تحويل بين المراجع وحساب ارتفاع الجويد ضمن تطبيقات أو أدوات المتوفرة في المنصة الجيومكانية الوطنية، وبالإمكان للمستفيد مباشرة الاستفادة من هذه الأدوات في عمليات التحويل بين المراجع الجوديسية. أيضا ضمن الخدمات الجوديسية توفر الشبكة الوطنية لمحطات الرصد المستمر، أو تم توفير معلومات الشبكة الوطنية لمحطات الرصد المستمر من خلال المنصة. فعلى سبيل المثال بالإمكان من خلال هذا التطبيق معرفة أولا عدد المحطات اللي تتكون من 209 محطة منتشرة في أنحاء المملكة، ويمكن معرفة حالة الآنية للمحطة، كما يمكن أيضا استعراض بيانات هذه المحطة وأيضا صور للمحطة. كما يمكن أيضا من خلال التسجيل في هذا التطبيق من الربط بشكل مباشر وتحديد أو تحديث الموقع أو تصحيح الموقع للمستفيد بشكل مباشر عن طريق الاتصال أو الربط مع هذا التطبيق. ولا تقتصر المنصة الجيومكانية الوطنية على التطبيقات أو الأدوات الموفرة فقط من خلال الهيئة العامة للمساحة، ولكن أيضا تم وضع معرض للتطبيقات الجيومكانية الوطنية، بحيث أي جهة بإمكانها الاستفادة من البيانات الجيومكانية الوطنية المتاحة، وأيضا عرض التطبيق الخاص فيها من خلال معرض التطبيقات الجيومكانية، والاستفادة أو خدمة المستفيد تحديدا من خلال هذا المعرض الاطلاع على كافة التطبيقات الجيومكانية الوطنية المتوفرة في المملكة. سوف نستعرض تطبيقين من التطبيقات الجيومكانية الوطنية المطورة. التطبيق الأول طور من قبل الهيئة العامة للنقل ضمن منصة إبحار. هذا التطبيق يستخدم الخارطة الملاحية المطورة من خلال المنصة الجيومكانية الوطنية والمدارة من قبلها في البوابة الخاصة بإبحار. وقد دشن معالي وزير النقل منصة إبحار لتسهيل دخول وتنقل وإبحار اليخوت السياحية. فهذا يبين جزء من التعاون وكيف يمكن للمنصة الجيومكانية الوطنية أن تقدم خدمة للمستفيد والجهات الحكومية، سواء من ناحية البيانات كما ذكرنا أو حتى من ناحية توفير معرض للتطبيقات الجيومكانية الوطنية. مثال آخر قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية.
تم تطوير هذه القاعدة من قبل هيئة المساحة الجيولوجية السعودية. توفر هذه القاعدة الخرائط الجيولوجية وكذلك البيانات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية على مستوى المملكة كما ترون في الشاشة. أيضا تم التكامل مع قاعدة البيانات الجيولوجية من خلال استخدام البيز ماب الخاصة من المنصة الجيومكانية الوطنية. أشكر لكم حسن استماعكم، وأتمنى أن قدمنا ما يضيف لكم، ونسعد باستقبال ملاحظاتكم وأفكاركم واقتراحاتكم على البريد أدنى. شكرا لكم. البيانات الجيومكانية. ابحث عن البيانات الجيومكانية التي تحتاجها باستخدام المنصة الجيومكانية الوطنية. يوجد على المنصة ما يصل إلى 15 طبقة أساسية للبيانات الجيومكانية الوطنية، وهي كالتالي: المناطق الإدارية، الغطاء الأرضي، المباني، قطاع الأراضي، الخدمات، الارتفاعات، الجيولوجيا، المرجع المكاني الوطني للمملكة، المياه، الأسماء الجغرافية، استخدامات الأراضي، العنوان الوطني، الصور، النقل، التوزيع السكاني. يتم استخدام هذه الطبقات الأساسية من قبل أكثر من 65 جهة حكومية، 45 منظمة من القطاع الخاص، 18 مؤسسة أكاديمية وبحثية. يمكن الوصول إلى هذه الطبقات بسهولة في مكان واحد في المنصة الجيومكانية الوطنية، مع تحديثات منتظمة وتحسينات مستمرة. تحتوي المنصة على البيانات الرسمية للمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى بناء البنية التحتية، الاستجابة لحالات الطوارئ، جذب السياح، تعزيز الأمن الغذائي، استخدام الموارد الطبيعية بشكل مناسب، وقيادة الاستدامة. تعد البيانات الجيومكانية المقدمة من المنصة الجيومكانية الوطنية أداة مهمة للقطاع الحكومي والشركات والمواطنين على حد سواء في المملكة العربية السعودية. كما تعد المنصة الأداة الرئيسية في تنفيذ حوكمة طبقات البيانات الأساسية الوطنية، كما تعد مرجعاً أساسياً لنماذج البيانات الجيومكانية الوطنية المستخدمة، ليس فقط من قبل منتجي البيانات، ولكن أيضاً من خلال أي تطبيقات مماثلة. شكراً لك مهندس بدر على هذا العرض الوافي والواضح للمكونات الرئيسية من بيانات وتقنية كذلك. وقبل أن نأخذ استراحة قصيرة حضورنا الكريم لنفهم معاً أكثر عن كيف يمكن للمنصة الجيومكانية الوطنية أن توفر لنا معلومات بمعايير وسياسات وحوكمة تساهم في تحقيق كفاءة الإنفاق كما تحدث سعادة الدكتور محمد، وأيضاً لنخوض أكثر في النموذج الوطني للبيانات الجيومكانية وتفاصيله، رحبوا معي بالمدير التنفيذي للحوكمة الجيومكانية الوطنية مهندس علي العواجي، ورئيس التقنية ومسؤول الابتكار دكتور إنج سيمنز. Welcome on stage with us. أهلاً وسهلاً بكم، تفضلوا على المسرح. السلام عليكم وسعد الله صباحكم جميعاً. سعادة رئيس الهيئة، سعادة الحضور، إن شاء الله أن شاكرين ومقدرين لكم دعمكم وحضوركم ووقتكم في هالصباح، وبإذن الله أن الملتقى يحصل على متطلعاتكم، وأيضا نشارك معكم المعلومات اللازمة لمشاركة ما هو جديد في المنصة الجيومكانية. المنصة الجيومكانية الوطنية 2023 حقيقة تركز على مبادئ عديدة، لعلنا عرجنا على نقطة البيانات وأيضا التقنيات المصاحبة لها والداعمة لها. لعلنا الآن نركز ونسلط الضوء على ما هي الأدلة الاسترشادية للمعايير، وما هي السياسات، وما هي إطار الحوكمة الذي يشدد عملية
استخدام البيانات بالشكل الصحيح ويقننها بالشكل الآمن. فالمنصة الجيومكانية احتوت على مبادئ حوكمة البيانات الجيومكانية، وهي عدة محاور، لعلها حددت الطبقات الجيومكانية الأساسية الوطنية، وهي طبقات موضوعية تصف وتحدد موضوع واحد في مكان واحد. على سبيل المثال طبقة النقل، وكما تطرق لها المهندس بدر سابقا في نافذة البيانات الوطنية. أيضا تركز على وجود سياسات داعمة لحوكمة الأمن الجيومكاني وتصنيف البيانات الجيومكاني، وأيضا الأعمال الصحيحة لتسعير البيانات الجيومكانية، كذلك الأنشطة اللازمة لعملية ترخيص البيانات بالشكل الصحيح والاستخدام الآمن والأمثل للبيانات الجيومكانية. كما أيضا سلطت الضوء على إطار حوكمة البيانات الجيومكانية. كما ترون أمامكم الإطار هي وثيقة معتمدة من مجلس إدارة الهيئة، ويتم العمل عليها الآن لتنفيذها بالشكل الصحيح والسليم. كما ترون أمامنا الهيئة العامة للمساحة كجهة منظمة ومشرعة لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية. يوجد أيضا مسؤولي لطبقات البيانات الجيومكانية، وهي عددها 15 طبقة، مما يعني 15 مجموعة أساسية مكونة من مسؤول يقود أعمال المجموعة، وأيضا مستخدم استراتيجي يشارك المتطلبات الرئيسية للتطور لتلك الطبقة الجيومكانية، وأيضا منتج لتلك البيانات. كما أيضا وثيقة السياسات والمعايير. لعلنا نبدأ بوثيقة السياسات وأعمال تصنيف البيانات الجيومكانية وترخيص البيانات وتسعيرها، أيضا مشاركتها وحمايتها. شددت وأكدت الوثيقة على وجود مبادئ رئيسية لكل من المجالات التالية والتي تتضح أمامكم لحكم وتقنين التعامل مع البيانات الجيومكانية بالشكل الصحيح. أيضا معايير البيانات الجيومكانية والأبعاد الفنية لها، تم تحديد جودة البيانات الجيومكانية، كما تم أيضا تحديد المبادئ الرئيسية لتقييم جودة البيانات وإدارتها، وتحديد المواصفات الجيومكانية الوطنية اللازمة باتباع إطار حوكمة البيانات الجيومكانية. لعلنا نعرج على بعض من المعايير الخاصة بمحتوى البيانات الجيومكانية، ولعل تطرق لها المهندس بدر الحربي سابقا في عرضه، وهي أهمية وجود دليل للبيانات الوصفية. كما أنتجت الهيئة الدليل الوطني للبيانات الوصفية للبيانات الجيومكانية، وهي اعتمدت بشكل كبير على أفضل الممارسات وتحقيق متطلبات البيانات من خلال تمكين إدارة البيانات واستخدامها، وأيضا اكتشافها والعمل اللازم لتقييم البيانات الجيومكانية. أيضا من ضمن الوثائق ذات الأهمية هي وجود قاموس وطني للبيانات الجيومكانية، والذي يحدد المعالم الجغرافية ويصفها في سياق الإطار العام لحوكمة البيانات الجيومكانية، ويمكن المستخدمين من الوصول إليها من خلال وجود سجل للمعلومات الجيومكانية متاح على المنصة الجيومكانية الوطنية. أخيراً، كما ذكر سعادة المهندس بدر الحربي في عرضه، أن المنصة الجيومكانية تعتمد في إطلاقها على النموذج الجيومكاني الوطني، والذي يعكس قواعد البيانات الجيومكانية الوطنية. تطرق النموذج بالتعاون مع اتحاد المعلومات الجيومكانية العالمي الOGC لعمل تطوير للنموذج وتمكينه ليكون قاعدة بيانات وطنية تمكن المستخدمين من الوصول إلى أنواع البيانات للطبقات 15 كاملة بشكل متكامل ومتزامن. لمزيد من التفاصيل حول النموذج الجيومكاني الوطني وكيفية بنائه، ما هو تفاصيله الفنية، يشاركنا الدكتور إنجو سيمونز من الOGC ببعض التفاصيل، فشاكر ومقدر استماعكم. دكتور إنجو, please if you could give us a brief about the national data model. Thank you very much, Ali. Salam alaikum. And unfortunately, this is almost all my Arabic, so I need to continue in English. The Open Geospatial Consortium is the worldwide leading
organization that is mostly known for its standardization activities. But it is much more than that. It is, to a similar extent, a knowledge hub where organizations come together and explore new opportunities, develop new technologies. And in my role as Chief Technology and Innovation Officer, I'm in contact with lots of initiatives that are preparing geospatial data for the use of society. And with this background, I can only say that I'm super impressed, right? I'm super impressed by the work done under the excellent leadership of engineer Asim and engineer Butter. This is really outstanding work that I've seen here that has been developed over the last year. And the fascinating aspect is that this is a starting point, right? This, oh, that was a little bit too fast, so I hope this brings me back. This is a starting point into an area where we will see geospatial data exchange to the support of the individuals, of the organizations, and of the society at large. When we talk about geospatial data, we have all these challenges. It always starts with elements such as there's an endless amount of formats. Geospatial data is produced by so many organizations. We have just seen the statistics. And Asim informed us this morning that more than 120 departments have helped developing the national data model. And we need to handle all these varieties and these formats, because these formats exist for a good reason. Some are just historical reasons, but many formats exist because our view of the world is just not homogeneous. If I talk about a road, the road looks, in my mental picture, looks different to a road that you imagine. And the Geo portal that we are launching today is a great access mechanisms that helps us to overcome these challenges, because it provides you a unified interface into that data, right? So all these different data formats which are out there, they disappear because you can interact with the data portal. And the portal gives you the graphical user interface, and in addition, it gives you the technical access interface to the data. And the big problem with the variety of data formats can be handled in a complete new way. The second aspect is nobody has all the data that they need to take the informed decisions they want to do in the best way. Decision making is more and more dependent on a very big variety and extent of data. You need an incredible amount of data to take a well-informed decision. We have seen a couple of examples in Butter's presentation just a couple of minutes ago. And we have even far more complex scenarios that were not easily displayed in such a presentation here. But think about a planning scenario. Think about adaptation to climate change over the next 30 years across the whole country. It has lots and lots of consequences. But in order to do the optimal planning, you need to understand a hell of a lot about the local situations. It's not only the temperature regime and the precipitation regime that might change, right? There are so many other aspects which are directly related and interlinked, and you need to understand all these relationships. And to do so, you need data from a very big variety of disciplines. It is not that a single department can just focus on their very specific niche anymore, right? You need to understand how you are linked to the departments left and right, how you are part of a bigger decision-making process. So we do have many gaps in our geographical data because acquiring geospatial data is not a cheap exercise.
I mean, you can fly a satellite and take pictures from 600 kilometers above. Yeah, that works. And then you can capture the entire country rather quickly. But I mean, what's the resolution? And what is the resolution you need for your specific decision that you need to take, for your analysis that you want to run? So in many cases, we find that data is shared between organizations. Organizations have bits and pieces of the data, and only by merging all these data, we are enabled to take the decisions that are the best for our future, for our society we are living in. The next aspect is reference systems or reference frames. If someone assembles the data, for example, for a digital twin, and is complemented by 6 other organizations using a different model, different reference frame, well, these things will not fit together. And yes, if data doesn't fit together, right, we as humans, we see it right away. If you have one building displayed on your screen and the second image of the same building is about half a centimeter to the left, you see it immediately. But the amount of data, the extent of data is so large now that we as humans do not play that role anymore. We are not the quality checkers of the data. We are not there to understand if there is a little bit of a gap between 2 data sets just because of a different reference frame. This is all done by machines, right? And if we think a little bit further ahead into the metaverse, so this 3-dimensional or even 4-dimensional virtual reality that is fed with sensor data, so real-world live stream data, you can imagine that we are not talking about things like terabytes or petabytes of data anymore. This is getting into a different league where machines need to take decisions, and machines, as powerful as they are pretty stupid. Right? And they only do what they are trained to do, and very often they are dependent still on the humans to develop an environment and an ecosystem they can operate in successfully. So the reference systems that are not harmonized is a big problem, and that's why we see as one of the foundation themes is the national reference systems. The next aspect was the data sources. They are not consistent because data is always collected for one specific purpose. But that purpose might not be the purpose that you are interested in, or the role and the functions of the data, or the characteristics of the data are not sufficiently supporting what you need in your process. So what can you do? You need to find lots of different data sets, merge them together, and then you are confronted with a situation that they don't really fit. So consistency is key, and the idea behind the national data model is that we achieve a new level of consistency. When you read the specifications for the national data model, it's 15 themes, so altogether it's probably more than 1,000 pages. But it is still just at the surface, right? These are still simple models. If you are an expert in geology, you will miss specific aspects, right? Because we are focusing here on the most important aspect that we need to share between organizations. And we cannot cover every detail, but we need an underlying model that enables and ensures the consistency between the data sets, and that then allows us to extend easily. You have data in addition to what the national data model provides, fantastic, right? If we use the same underlying standards, then we can easily extend these models, and we can use them in different profiles that allows us to add elements to it that you may miss as part of the current version of these models. Next aspect is scales, right? The data is often collected at different scales. I mean, if I fly my satellite from way above, I fly an airplane, or I fly a drone, I have already a complete different scale level.
The same with analysis. I go into the underground structures, right? Scale is extremely important, and the national data model helps us to build something that is on a scale where we can easily integrate different data sets, and we notice in case that we are discussing different scales and we don't fall into the trap that different scales lead to situations where we are taking a suboptimal decision. Interoperability is, interoperability is all that is OGC for about 90%, right? Interoperability is making machines work with each other without knowing each other. We as humans, we are so good at it, right? We can start talking about a tree, and even though your mental picture of a tree is completely different from mine, we will adapt very, very quickly. We will figure out what you think about tree and what I mean with a tree, or a road, right? If you are into road building, road construction, you have a different model of a road compared to someone who is doing traffic optimization or traffic planning or regional planning, right? Everyone has a different understanding of what a road looks like, and we are extremely good at adapting to each other's views and perspective of such a road, and then we very rarely talk past each other. Machines do not do that. Machines cannot just negotiating a common understanding, right? They are bound to the understanding that they have been trained with. And the flexibility to adapt to a new model is very limited. So interoperability is probably the biggest challenge we have here, because human brains are all individually shaped, right? We all have a very specific view of the world, which results in all the data models and the expressions of the data and the way we model data. And yeah, we need to bring them together in order to allow the machines to work together. So this is an important piece of the national data model. The next aspect, costs or access restrictions or legal issues. If you talk about a wide variety of data sets, it's extremely difficult to get all these elements under control. But if you use a common base model, a standardized common base model, and you bring it together with a governance structure that is specific to this base model, supports all the elements of this base model, then you get these elements under control, right? It is then much easier to exchange data because the data doesn't look all different across the different themes. The fundamental principles are all similar. Same with the legal issues. If you operate a platform like the Geo portal that we have just seen, you are dependent that you have planning security, right? You don't want to get into legal issues because you used a data set that was under a different license compared to 6 other data sets that you may use. You want to be sure that the data set you need is available next year as well, because you are running a multi-year project. And all of these elements are covered here. And then the temporal aspects. When was the data collected? When will it be updated? How often do we have an update cycle? Can we still use the data that might have been collected 3-4 years ago in our current application? Does it fit together, or is it outdated? And when is it outdated, right? Is it dependent on the specification we have? So if we now look at 3 of the key elements, right? The National Geospatial Data Model on the one side, and the geospatial platform that we have seen before, and the data policies and standards that Ali just talked about, we see that we have a pretty good mapping. The temporal aspects certainly more on the policy side, cost and restrictions and legal issues certainly on the policy side and ensured through the GeoPortal. But the blue ones, and I'm sorry that the colors are a little bit close to each other, but the blue ones are all based on this National Geospatial Data Model. So
the data model, I mean, it sounds boring, right? It's a data model. I mean, who loves and gets excited about a data model? But the data model is the enabler. The data model helps you to identify where do we have gaps in our data. It helps you to have a single reference frame. It allows you to integrate and to have higher levels of interoperability between the different data sets. So it's not super exciting, but it is the base for all data integration. It is the base of all future decision making, because these 15 foundation themes that we have created are really the foundation layer, right? They are used in almost every decision that is taken these days, because almost all of our decisions have some geographical background or nature to it, right? Even if you say, could you please pass me the tea, it has a geospatial aspect to it, right? We don't really think about that as a geospatial element, but everything is located somewhere in space. And we are addressing these things. And often as humans, we can easily do that, right? Because both of us see the teapot and then one grabs it and hands it over to the other. The machine would need to integrate the camera from one system with the camera from the other system, finds out where both cameras are located, that it needs to have a common reference frame. So is the one camera looking from here and the other from there, or a little bit closer together, right? This has lots of influences, because from these cameras you may control your robotic arm, and the robotic arm is then handing the tea from person A to person B. So the data models are super important. Now, how do we use them, right? We have seen that part of the national portal, we don't really see these elements much, right? But they are the driving force underneath it. There is some software, but the software works on the data that is modeled according to the national data model. So, is the national data model only for those people working with the geoportal? No, right? The national data model gives you, within an organization, a huge advantage, because you have so many processes that build on each other. You use so many different technologies, different libraries, different software products, and all of these elements, they have interfaces to each other. They talk to each other. And if you change something within a complex workflow at the beginning, it might influence elements towards the end of that workflow. So if you have a standardized data model within your organization, it helps you quite a lot. You can implement it either as an exchange model or as a storage model, or both. And then you can optimize your internal processes, because you know that all your internal processes are actually working on that standardized model. And as I said, the standardized model is for sure extendable. And yes, if you are an expert in a specific setup, if you are working with buildings every day, you may think, the building model in the National Foundation theme, that is a little bit oversimplifying the view of a building. But that's not a problem, because we have now released the version 1.0 of all these foundation theme specifications. But first, they are extendable, and second, we need to learn and we need to see and receive your additional requests and requirements so that we can extend them and enlarge them, right? So these are not fully carved in stone. These are living data models, because the way we think about our world changes continuously. It is not that we all were used to run around with cell phones 20 years ago, right? Probably very few of us were. And at that time, it wasn't that much fun to look at them, right? Because there wasn't a colorful display. So things change. Autonomous cars will come. They're not really there yet, but they will come. They will change the way we plan and optimize our traffic networks. So things in the real world constantly change, and that has consequences for the data models, because for sure, the data models need to support these changes in the real world. The second aspect is between organizations. So we have so many organizations that have some
geospatial data. And if you have, let's say, a focus on administrative regions or on buildings or on transportation networks, you do not own an address database, for example, but you need one. Or you are an electricity provider and you need to send your electricity bills. For sure, you can have your own copy of the address database, as 60 other departments have their own copy of the address database. Makes 60 multiplied by I don't know how $1 million it costs per year to maintain and update an address database. How cool would it be if you would all use the same single authoritative source of that address database? It would be so much easier, right? Instead of having your own copy that is outdated the moment you receive it, and then you need to make sure you sync with the original copy and so on, you just access it at real time. You access the online version of that address database, and you work with them. You make them an integral part of your native systems. So that's why the exchange of data is so important, because things constantly change in our environment. Look at land parcels, right? Someone buys a piece of land, someone else sells it. You may split a land parcel into two, and then you have new land parcels. If you are depending on the land parcel information data, you want to have these updates. You want to have them the day they are written into the books and they have been executed. So by having your own copy, again, you have an outdated version. By accessing the real world live data, you have direct access to it and can work with it. And it gives you the guarantee that you're working with authoritative data. It is always difficult to explain on a national level that a decision you have taken was not ideal because you did not use the authoritative data. So abandon your own copies of data that are under the authority of another organization. Use their open access interface, which is highly secured and will be fully standards-based. Make it part of your workflows, and then you have the guarantee that you're always working on the latest authoritative data. If you are the owner of such data, make it available. So many other departments and organizations depend on your data. And it's not only other governmental organizations. The whole private industry depends on your data. There are so many private industry services out there which need the latest and authoritative data. They need long-term planning, security, and all of this is supported by having an ecosystem or a spatial data infrastructure, however you want to call it, that allows us to exchange data between organizations. The reduced duplication, I already talked about that, right? You don't have your own outdated data that costs you millions to maintain. No, you just use someone else's data. So sharing is absolutely key to geospatial data. Imagine you would sit at a table, drink a cup of tea with someone else, and you would not share the setup of this table, right? You can't pass a cup of tea from your side of the table to someone else because you don't share it. So we are bound to sharing. Sharing is absolutely essential, and sharing enables the market. The market for geospatial data and products based on these geospatial products will not emerge from itself. It will not come out of nowhere because someone has an idea to produce some new cool data. They all depend on foundation data to be available, and then additional products will be offered and shared and made available. For sure, I mean, I mentioned this already, right? It reduces costs to a large extent. Costs go down by sharing. And you have the full picture, right? Instead of being limited to the data you have available within your organization, you have, through the GeoPortal, and in future through all these services in the background,
direct access. So if you need to understand elements left and right of your classical processes or of your classical data sets, the National Geospatial Data Exchange environment really gives you that flexibility and allows you to work under the full picture and full understanding of the environment. So you can use the national data model in your own organization, but this is not exploring even half of its value, right? The value is really in sharing data, and sharing data is absolutely crucial to help us understanding our environment. Nobody understands our environment without having a ton of data from lots of different organizations. This is the future, right? This is what we will probably talk in about 1 year from now, when we have hopefully the next forum. This is the ecosystem idea, right? You have lots of data producers. You have lots of different users. They are connected via different connectors, different pipes, different lineups, different setups, but they are all working under one standardized theme, one set of governance rules and regulations, one set of legal aspects. And if you have these foundation elements under control, and this is what I have seen over the last year really developing, then you can get to an ecosystem that is extremely powerful and allows you to make best decisions at very reduced costs. So let's have a little look at those 15 themes, right? We have seen them in a quick overview, so let me give you a little bit more detail about each one of them. So that you can better understand what's currently supported and what you can do with it. So let's start with the administrative regions, right? This is really the authoritative geospatial reference for all the subdivision of the entire Kingdom of Saudi Arabia. So every element that is under administration, every area that is under administration is modeled as a specific geometry, and these then form geometries at a higher level so that you can dive down from the national view all the way down to the local view. And for sure, it then provides you a framework that allows you to publish and report your information. I mean, there are lots of elements related to it, right? Lots of census information, for example, is depending on these units. The next one is the elevation theme. The elevation theme is really about the Earth's surface, and it is covering the area on land and underwater. So it's really the surface of the crust of the Earth. Think the water all disappearing, and then you have the elevation theme. The elevation theme has 3 major elements. One is the digital elevation model. That is really this bare Earth, this crust. Then you have a digital terrain model, which is the bare Earth, plus all these streams and ridges and break lines and all these natural elements you have. And then on top of that, you have the DSM, and the DSM is then the DEM plus all human-made features, right? So here we have a little example of that. So you see everything that is kind of a brownish color here, that is the Earth's crust, and here it is underwater, and here we are going all the way up into a mountain, and we have a break line maybe here, and we have some streams floating around. So you have all these different situations and setups, right? And then you have the terrain model that includes specific elements, and then you have the surface model, the DSM, digital surface model, including even all these buildings. So everything that you can see outside, which is somewhere visible, is covered by this elevation model. The next one we already covered and touched briefly. This is the geographical names. And a geographical name is a super interesting beast. In the OGC, we are just doing an interesting research project on geographical names, because geographical names are not unique, right? There are many, many names exist
often different names exist for the same place, used in different communities, and they change over time. So names are not stable. Names are very active, and then you have the multi-language situations. If you go back into history, you have specific dialects. The dialects sometimes used different spellings or different pronunciations. The dialects may have disappeared over time. So everything needs to be supported by these geographical names. And the idea is that every place that you can give a name to can be named by a geographical name. And so the name itself gives some level of identity to this named place, right? It's not the named place itself, but it is an element that you can associate with every named place which is out there. The next one of our foundation's themes is the geology. And that includes everything from the very, let's say, hardcore geologic perspective, such as formation, structures, the tectonics, and so on. It goes to the coast and the marine side. It includes all the hydrology and the environmental geology. And it includes things like sediments and rocks and deposits. So this is, let's say, a lightweight view on geology for the sake of exchanging. So if you want to build a new road from A to B, you want to make sure that you understand what's underneath, right? And you want to make sure you understand if you may need to reroute because of some certain elements in the ground that you may want to excavate in the future, or you may want to avoid by driving over it. In addition, it includes seismic activities. So whenever the Earth starts to shake and rumble, this is covered by this geology foundation theme. Next one is imagery, right? Imagery is what drives all our Google Maps and Apple Maps and all these cool maps where you can look at your own house or figure out how this building looks like or this natural environment looks like. Imagery is absolutely key because imagery is used by every human to understand where things are. It's very difficult to read an abstract map, but if you have an image and you can locate your own house, you can easily understand where you are and then take it from there. The images come from different sources, so they're either spaceborne, coming from satellites, they could be from airplanes or drones, or any other new type of technology, right? And even terrestrial imagery. So I take a picture from here of the whole audience. Well, that's an imagery which I can geolocate. I can provide my geopose, right? My orientation and perspective, and that helps me to understand where exactly everyone is located in this building. The theme itself makes imagery available at different resolutions. That's important because you don't need the super high resolution for all your decision processes. Often enough, you need a bit of an overview. Sometimes you just need a background map. The next one is the land cover. Land cover, land parcels, land use, they are pretty much related, right? And the land cover is everything that is basically the natural or rural environment. So whereas the land use covers the human use of that specific area, land cover is if you would remove the humans and let the land develop itself. That's what you find in terms of land cover. And that for sure covers all those biophysical characteristics you can think of. The land parcels, that's the organization, right? So that's a very detailed geometry because you don't want to fight with your neighbor over your fence or the entry to a specific land parcel. That for sure enables all the registration of ownership, all these legal aspects you need to deal with on a daily basis. And for sure, this needs to make use of a reference system that ensures this very high level of detail and precision because you need to know exactly where your land parcel is located.
Land use, as I said, this is the human use of the land that characterizes all these land management activities, and it has two elements to it, right? It characterizes how the land is currently in use. This is the existing land use, and it allows us to plan land use. So you can have, for example, maps showing the development strategy for a specific area. Next one is the national address layer. That's super important for so many applications, right? Whenever you need to send a letter somewhere, you need to have a natural address foundation element as part of this process. So this is really the unified and trusted location information about everything that is out there, which is a type of a building, or a natural element, a point of interest, or a non-addressable object. A non-addressable object is basically every object you can't send a letter to, right? So we have many of these, in particular with the focus on or points of interest or areas of interest, or sometimes even lines of interest, right? These are all covered by these non-addressable objects. Then we do have the Saudi Arabia National Spatial Reference System, SANSRS. You're certainly all familiar with these SRSs because the biggest problem we have in geography is that this Earth, as much force as you try to put into it, right, you don't get it into the flat kind of setup, right? It's like a soccer ball. You cut into a half or even just a piece of it. As much as you press, it will never be fully flat. So you need elements such as the projection information, the datums, what did you use for the center of the Earth, what was the ellipsoid, all these elements you need to make sure that if you have a lat long position, and then you have a graphical map representation that is in a specific reference frame, you know how to get from your lat-long position that might have been coming out of your cell phone, of your GPS receiver, to a specific point in your Cartesian coordinate system, or even non-Cartesian system, if you have one. And that, for sure, lat long, height, scale, gravity, orientation, all these elements you need to make sure you can really locate every point within Saudi Arabia to the highest level of precision. Then transport. Transport is super important, right? And transport is for sure more than the road network. You have the road network, you have a rail network, you have a water network, you have an air network. And all of these networks ideally are linked to each other, right? It's not that you want to, I mean, I came from Frankfurt, flew into Riyadh airport, and for sure I want the navigation system to give me a seamless transition from the air, landing at the airport, to the roads, connecting me into Riyadh downtown to find my hotel. Which, by the way, then was closed due to a recent fire, but nevertheless, the network information needs to be connected. And the philosophy behind the national data model is that you have an abstract network that defines the key elements. How are all these nodes and the arcs that are connecting the nodes? How is this modeled in general? Because a water network and a road network and a rail network, they don't differ from each other in principle. Maritime is sometimes slightly different depending on your safety navigation routes. You may have more like an kind of an area-centered approach, but nevertheless, a ship is using a single trajectory only. So we have an abstract network, and within this abstract network, we then have specializations for these various transportation networks. Water is the next one. Water includes all our surface water,
all our water resources, being perpetual or transient water courses, artificial surface bodies, right? If you have an artificial lake, the seawater for sure, all of these elements are modeled in the water theme. It does not include the use of that water, right? So it is something that can be used to define usage elements of water. If you have, for example, a water source that is used for aggregation, you can certainly connect these elements, but the aggregation system for sure would be an independent system because the foundation theme itself just characterizes the actual water source. Buildings is the next one. Buildings is super important, and we have already seen digital twins in action. The foundation theme is not there yet. The foundation theme defines the buildings as 2D footprints, because that's what we needed in version 1. And it will certainly grow from there, right? All these property elements, people owning an apartment on the 6th floor, they need to be modeled. And we are going to extend it to a 2.5D, which is the footprint and basically the height above this footprint, and a full 3D geometry that then even includes elements such as topology. There are models for the 3D buildings available. We have already seen a couple of them in action to a good extent based on standards such as CityGML. Population distribution, the second last foundation theme. This really allows us to provide all sorts of statistical measures. So it is a super flexible setup. The idea is that on the one side, you define what you measured, be it the education level, the income level, the amount of heavy industry in an area, whatever you wanna statistically observe and document, you can define as the statistical observed property, and then you can link this statistical observed property to any geometrical setup. So you can simply have, for example, the administrative areas, the administrative units as your reference for your statistics, or you use a national grid that basically organizes the entire country into little squares, or you have any other system, right, like per household or per district, whatever you like. So you bind the observable property to the geometry and the aggregation level. And the last one is utilities. Utilities, again, is a kind of a meta theme that includes more than one. We started with 3 themes. One is communications, the second one is electricity, and the third one, again, is water, but this time not from the natural source perspective, but from the perspective of utilities. So pipes, fresh water, wastewater, and so on. This altogether completes our overview of the foundation themes. I hope you have a good first understanding of what this all entails. Sorry, this was a little bit long, but there's so much to talk about in these foundation themes, and we are really very happy that we have now a standardized set. And with these words, I give it back to Ali. Thank you very much. Thank you, Ingo. سعادة الرئيس، سعادة الأخوة الحضور، شاكرين مقدرين لكم الانتباه في ما يتعلق بالبنية التحتية للمعلومات الجيومكانية والتفسيرات الفنية للطبقات ال15 للبنية التحتية للمعلومات الجيومكانية في المملكة. اسمحوا لي بأن أعرج على تغيير في التوجه. المنصة الجيومكانية من منطلق إشراك المجتمع الجيومكاني من مستخدمين استراتيجيين، أو إن كان من منتجي بيانات، أو إن كان من أفراد أو من جهات حكومية أو جهات قطاع خاص، أيضا الجهات القطاع الأكاديمي بإمكانهم مشاركتنا في مسابقة. المسابقة تحتوي على شروط عدة، لعل من أهم الشروط هي أن تكون فكرة التطبيق حديثة وذات أثر اقتصادي واجتماعي على المملكة. أيضاً أن تتوائم فكرة التطبيق مع رؤية المملكة 2030 وأن تدعم تحقيق تلك الأهداف. أن تدعم أيضاً تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعلنة من لجنة الأمم المتحدة ومن الأمم المتحدة.
أن يبني التطبيق باستخدام البيانات الجيومكانية، وأن تكون بنيته باستخدام خصائص المنصة الجيومكانية الوطنية وبياناتها وممكناتها. أخيراً، أن يتم أيضاً استخدام النموذج الجيومكاني الوطني وتطبيق السياسات والمعايير المعتمدة من الهيئة العامة للمساحة، على أن يتم استقبال المشاركات ابتداء من اليوم حتى نهاية يوم الخميس 18 يناير 2024، وتكون النتائج بإذن الله في شهر مارس 2024. نحتاج منكم حماسكم في إثراء القطاع الجيومكاني ومشاركتكم بما تم نشره من تفاصيل للمسابقة. لعل المسابقة بسيطة من حيث المبدأ، وواسعة من حيث الإمكانيات وإمكانية التطبيق، كما ذكر الأستاذ الدكتور إنجو والمهندس بدر والأخوة المشاركين. المعلومة الجيومكانية هي معلومة ممكنة وذات فائدة وذات دعم لاتخاذ القرار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. استمتعوا في هذه التجربة، ونلقاكم بإذن الله في نشر النتائج، وراح يكون بإذن الله فائزين لكل من القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع الأفراد بإذن الله. شاكرين ومقدر لكم حسن استماعكم. شكرا لكم. شكرا لك مهندس، وشكرا لمستر سيمونز أيضا for his kind presentation as well. وصلنا إلى استراحة قصيرة حضورنا الكريم، استراحة للصلاة. نعود ونلقاكم هنا في تمام الساعة 12:15، ولكن بعد أن نعود من هذه الاستراحة سنطلع على تفاصيل مشروع التعاون بين الهيئة وهيئة الأراضي السنغافورية، معلومات شيقة ومهمة، وأيضا سيكون لدينا بعض الإعلانات الشيقة والمهمة كذلك، فابقوا معنا ونراكم هنا في تمام الساعة 2:15. كونوا على الموعد. بكم مجددا حضورنا الكريم بعد هذه الاستراحة القصيرة التي حصلنا عليها، وكما وعدناكم وكما تحدثنا قبل هذا الفاصل القصير، نود أن نعلن عن بعض الاتفاقيات المهمة ومذكرات التفاهم المهمة التي ستتم الآن أمامنا على هذا المسرح. نبدأها بالإعلان عن اتفاقية نشر البيانات الجيومكانية لمشروع بناء التمثيل الرقمي لكامل المواقع ذات الأهمية في السعودية عبر المنصة الجيومكانية. هذه الاتفاقية تأتي على هامش الملتقى بين الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، ويمثلها سعادة رئيس الهيئة دكتور المهندس محمد الصايل، وبين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويمثلها نائب الوزير للشؤون البلدية والقروية والإسكان معالي الأستاذ إيهاب الحشاني. فليتفضلوا على المسرح مشكورين. مبروك هذه الاتفاقية، ونتطلع إلى أن نجني ثمارها بكل تأكيد في المستقبل القريب. شكرا لك معاليك لوجودك معنا. دكتور محمد، كرما ابقى معنا على المنصة لمذكرة التفاهم التالية. شكرا معاليك.
إلى هنا حضورنا الكريم نعلن عن أيضا على هامش الملتقى اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية يمثلها الدكتور محمد الصايل، وبين هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية ويمثلها سعادة الرئيس التنفيذي دكتور طلال الحريقي. دكتور محمد، هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية تود أن تقدم لك هذا الدرع التذكاري بهذه المناسبة تخليدا لهذا التوقيع وتطلعا لما سيقدمه في المستقبل. نشكر المحمية على هذه اللفتة اللطيفة التي تخلد هذه الاتفاقية والمذكرة. ألف مبروك هذا التوقيع وهذا الاتفاق. شكرا لكما دكتور محمد الصايل ودكتور طلال الحريقي، شكرا جزيلا لكما. حضورنا الكريم، في هذه الأثناء واستكمالا لمجريات هذا الملتقى، تشهد الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية تعاونا جم بينها وبين هيئة الأراضي السنغافورية، ولذلك يسرني أن أدعو مجددا مساعد رئيس الهيئة للمركز الجيومكاني الوطني مهندس عاصم الغامدي ليطلعنا أكثر على التعاون بين الهيئة وبين SLA أو هيئة الأراضي السنغافورية. فليتفضل مشكورا، رحبوا به معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم من جديد في ملتقى المنصة الجيومكانية الوطنية 2023. حرصنا في الهيئة على الاستفادة من أفضل التجارب العالمية في إدارة المعلومات الجيومكانية، وأحد هذه التجارب التجربة السنغافورية، حيث تعتبر التجربة السنغافورية أحد أفضل 10 دول في مجال المعلومات الجيومكانية على مستوى العالم. والاستفادة من هذه التجربة اتفقت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وهيئة الأراضي السنغافورية SLA على تنفيذ مشروع مشترك لإدارة البنية التحتية الجيومكانية بالمملكة. وسيركز المشروع على 5 محاور رئيسية: البيانات الجيومكانية، المنصة الجيومكانية الوطنية، تنفيذ المعايير الجيومكانية، وتمكين استخدام الذكاء الجيومكاني في التحليل ودعم صنع القرار وصولاً إلى التميز الجيومكاني. وسيقوم فريق العمل من الهيئتين بإلقاء الضوء على مشروعنا المشترك بمشيئة الله تعالى. شاكر لكم استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المركز الجيومكاني الوطني بهمم تتطلع إلى القمم لخلق اقتصاد مزدهر لتحقيق رؤية السعودية 2030، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. نعمل اليوم لنصنع المستقبل. أنشأت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية المركز الجيومكاني الوطني ليكون مرجعاً وطنياً للمعلومات الجيومكانية من خلال حوكمة البيانات الجيومكانية، بما في ذلك إعداد المعايير الجيومكانية الوطنية وتنظيم جمع البيانات الجيومكانية ومشاركتها وتبادلها وأرشفتها، إلى جانب تحديثها
وصيانتها ونشرها من خلال المنصة الجيومكانية الوطنية لتوفير البيانات الجيومكانية الوطنية وتسهيل الوصول إليها وتبادلها، بالإضافة إلى مشاركتها وإعادة استخدامها، وذلك بطرق سهلة وآمنة تسهم في تحقيق كفاءة الإنفاق. يعمل المركز الجيومكاني الوطني على تطوير وصيانة نماذج قواعد البيانات الجيومكانية الوطنية ودعم القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى القطاع الثالث غير الربحي والقطاع الأكاديمي والأفراد، من أجل الاستفادة من البيانات وتعظيم استخدامها عبر التطبيقات المختلفة. لقد أثبتت العديد من الدراسات العالمية أن المعلومات الجيومكانية تمثل ركيزة محورية وعنصراً بالغ الأهمية للتنمية الوطنية، حيث يعد توفر المعلومات الجيومكانية أمراً أساسياً للوصول إلى منظومة متكاملة تساعد في دعم القرار. للمزيد حول هذه الاتفاقية يسرني أن أدعو السيد فيكتور خو، المدير التنفيذي للمساحة والجيوماتكس من SLA. Mr. Victor or Dr. Victor, please join us and your team on stage. Thank you. Assalamu alaikum. Good afternoon, Excellencies and distinguished guests. On behalf of the Singapore Land Authority, I thank you for inviting us, me and my team, to Riyadh for the organizing the National Geospatial Platform Forum 2023. It is my pleasure for me and my team here today to share more on our geospatial journey in Singapore and to exchange knowledge and experiences with distinguished members of the forum today. Before I begin, I would like to start by saying that Singapore and the Kingdom of Saudi Arabia have enjoyed more than 45 years of diplomatic relations and close ties. So on the screen, you can see that the meetings between the senior leaders of the two nations. There are also efforts to strengthen bilateral economic cooperation and relations via the Saudi Arabia and Singapore Joint Committee, or the SSJC in short. This is no surprise, as Saudi Arabia is one of the largest trading partners of Singapore in the Middle East. The good relationship and cooperation between the two nations is further stepped up with the visit of Singapore's Prime Minister here this week. More importantly, the good relationship are not just at the country-to-country level, but down to the various organizations, companies, and government agencies. So Singapore is a small city-state. We are just about 720 square kilometers in size. Although it is different in geography and in terms of size with the Kingdom of Saudi Arabia, there are a lot of similarities between the two nations, as the issues related to geospatial information management are similar and universal. Climate change and the digital revolution brought by the use of geospatial data and AI are some examples. Our main motivation of driving geospatial in Singapore is on 3 points. We would like to have a safe, sustainable, and smart city. I believe that it is the same motivation in Saudi Arabia as in Singapore.
Therefore, I see there are many common grounds and opportunities that the national mapping agencies, the Singapore Land Authority, and GEOSA can learn from each other. For example, how to better leverage on mapping and geospatial technology to improve the country's capability, such as in areas like national mapping and surveying, urban planning, infrastructure development, environmental, social, and healthcare issues. I am also very happy today to talk about the closer collaboration between GEOSA and SLA. In March earlier this year, GEOSA and SLA signed an intent of collaboration on the area such as the development and management of national geospatial databases, digital development of geospatial products and services that will benefit citizens, digital transformation in the geospatial industry. So we are strongly supportive of the announcement made by GEOSA Engineer Asim today. We believe that there are tangible benefits when both organizations come together to share new ideas, experience, and explore synergies moving forward. My colleagues, Eric and Roy, will be sharing Singapore's geospatial journey in the time to come later. We will be working closely with GEOSA and engaging some of you to support GEOSA's new vision of the National Geospatial Platform. So lastly, I hope all of you will enjoy the next session to be presented by my colleagues. Thank you. Sukram. Good afternoon. I'm Eric Cole from the Singapore Land Authority. Your Excellencies, distinguished guests, I'm very happy to be here today to introduce the agenda of Singapore's geospatial journey. As you can see on the screen here, the first item will be on to introduce and give an overview of what the Singapore Land Authority does. And this will be followed by 4 key pillars you see here. The first is on governance and policies. The second is on geospatial data. The third is on platforms. And the fourth is on geospatial intelligence and excellence. Now, the Singapore Land Authority, or SLA in short, it is a statutory board under the government, so we are under the Ministry of Law. And what we do is, Singapore itself is limited in land. So a lot of times what the government agencies have to do is to optimize the land use and intensify land development in Singapore, which is why geospatial data, GIS data, and mapping data is very crucial for Singapore's development. Now, there are 3 core pillars of what SLA does. The first pillar you see over here is land and properties. SLA is a land custodian of the state, and we manage state land on behalf of the country. Singapore also has a mandatory land acquisition process. So if there are any land in Singapore that is identified for redevelopment, the SLA will be the party to manage the land acquisition process, taking back land and redeveloping the land. So this is the first core pillar of what SLA does. Now, the second pillar you see here on the screen is geospatial. So my colleagues Roy and I will be sharing more on our geospatial journey. SLA is the National Mapping and Geospatial Agency of Singapore. So through the slides that we'll show later, we will describe a bit more in terms of our journey across the last 15 years. Now, the third pillar is regulatory. So the Singapore Land Authority also has a regulatory function, and we maintain the cadastral land lots in Singapore and also land titles. Now, this is important because we need to safeguard land ownership and also national land boundaries.
Now, going into the first pillar, governance and policies, essentially this means institutional arrangements and how can we look at the roles and responsibilities of different stakeholders. And this will include the government agencies, businesses, and also our citizens. Now, 15 years ago, Singapore started the National Spatial Data Infrastructure, or NSDI in short. It is an overall framework whereby we look at the entire ecosystem of data across 4 different areas. And this is essentially Singapore's model for NSDI. The first, institutional arrangement. The second is on data infrastructure. The third is on people and capacity building. And the last point here is on systems and geoportals. So under the first point here, institutional arrangement. Now, we are aware of the importance of how we want to move things forward. So in the case of Singapore, what we have oftentimes is both a bottom-up approach and also a top-down mandate. So for institutional arrangement, what we have at the very top is the Government Data Steering Committee. It is an overall committee chaired by various senior management of our ministries and agencies, and this committee has the oversight and decision of various data development challenges and landscape in Singapore. So one level down, we have the Geospatial Working Committee. The Geospatial Working Committee is chaired by my CEO and also the CEO of the ICT equivalent agency in Singapore, which is GovTech in short. And below the 2 committees, what we have oftentimes are what we call subject domain areas. So one is on data management, the other is on technology adoption, and the last is on special projects. So these subcommittees oftentimes discuss very technical details into a particular domain, and this will be helpful to push certain technical developments. Now, on this pillar here on data infrastructure, essentially what we look at in Singapore, it is the data life cycle approach. So what do I mean by the data life cycle? Upstream, what we have essentially is a collection and creation of the data. So what I mean by it is that how can we transfer physical phenomena, infrastructure assets into geospatial data? So there's mapping, there's surveying efforts done. And after the data is collected, oftentimes we need to combine with different data sets. We need to look at a way to share the data across various stakeholders. So data standards are important. And thereafter, at the very end of the cycle, we have the use of the data, where we focus on various use cases and also the value and the impact that the use cases can bring about. Now, the third category is on people. So for people, we are looking at capacity building, and we focus on the full spectrum of people development strategies. So we look at students, we look at geospatial and geometric engineers, we look at mid-career professionals, and so on. And last but not least, we have systems. So in short, there are many systems that we have in Singapore, ranging from Siren. Siren is essentially a positioning reference system in Singapore, which allows for both accurate and precise mapping to be done. And beyond Siren, what we have are geoportals. You see on the screen here, Geospace and OneMap. Geospace, it is a government-to-government portal where different agencies share more sensitive data, and it is only to be used within the government. OneMap, on the other hand, it is a government-to-citizens portal where the government then decides that there are certain data sets that are less sensitive, and these can include points of interest. For example, where are the hospitals? Where are the location of parks? Where are the schools in Singapore? So this information is then shared to the public. And we also have this thing called the 3D mapping cloud, where we store, process, and look at various use cases from 3D LiDAR data. And my colleague Roy will show a few videos on these geoportals later.
Now, on the broader national level here, this is our national level government data architecture. It is a layered and structured approach as to how Singapore looks at data. And this goes beyond geospatial data to include demographic data, health data, and so on. So if you look at the base, layer 1, essentially what we have is called the agency level. We assign what we call the single source of truth, which is SSOT. You would then call it a data custodian. So for the data custodian, what they're responsible to do is to gather and make sure the quality of the data under their charge is shared for use. For example, Ministry of Health will be a data custodian for health-related data, and so on. Now, as we move on to the second tier, which is sectorial data hub. For the geospatial domain, this is geospace. My colleague Roy will talk more on geospace. So agencies as data custodians will share the data into sectorial data hubs like geospace. And at the top, we have layer 3, which is trusted center. Now, under the geospatial domain, SLA is the Geospatial Trusted Center. So what we do is that we have the oversight of all the geospatial-related development, and we help to then gather different agencies and stakeholders into moving towards new initiatives for the geospatial domain. Now, as I earlier mentioned, things in Singapore didn't move instantaneously. It's not across 1 year. So we have spent around 15 years, as you can see over the chart here, to develop, to gather data, to establish policies, set up various geoportals. It is not done within 1 year or two. It's a constant effort, and we are still improving, and we are definitely not the best in the world. Now, on this slide, there are 3 key fundamental points I'd like to highlight. The first point is that a lot of times when we look at geospatial initiatives, we need senior management's buy-in. We need mindset change. We need people to see that there's a value in creating data, in gathering, combining data, and also in using data to produce some insights. So that is foremost important point. Now, the second point I want to make is that investments and funding is definitely important. We can't do anything without money. A lot of things need to be maintained in terms of data, databases, data capture, and we need to also invest in manpower, which is my third point. My third point is that people, we need people not just technically trained, but we need them to have the passion into wanting to do good for the nation in the geospatial sense. Now, this is the second pillar on geospatial data. Singapore adopts international standards. So what we have is actually, when we look at different standards such as OGC, CTGML, and so on, besides looking at international standards, we also do customization. In Singapore's context, from what we understand in the industry, there's oftentimes a need to have what we call the underground utility survey standards. So we have these utility survey standards, and it is useful for the utility companies, the agencies, and regulators, in a sense whereby it set out a common set of guidelines to be included in a lot of tender contracts for laying of utilities in Singapore. And when the surveyors survey the utilities that's laid, they are able to conform by a common set of standards. And the end goal, what we really want, is to see that all different data that is gathered, be it water pipes, sewers, power lines, can have similar standards and they can cross-talk, and we can then combine them for analytics. So this is the key point of what we want to do. Now, fundamental data sets. So for SLA, we have 20 fundamental data sets. These are essentially basic reference, and it's a common base that supports a wide range of functions at the national level, and we can create a base map with it. And this is largely similar to those that the United Nations have identified. Now, the key point about why do we need fundamental data sets is that we need something of a common language to talk across agencies,
And also the key principles, as you see over there, fundamental data sets needs to be authoritative, the data needs to be accurate, and needs to be accessible. Now with this, I will move on to the 3D data, and I'll invite my colleague Roy on stage. Thank you. Thank you, Eric. Assalamu alaikum. Good afternoon, Excellencies and distinguished guests. I'm Roy from the Singapore Land Authority. So allow me to continue to bring you through our geospatial journey. From 2D to 3D, this slide here shows an overview of our national mapping program. So with the principle of develop once, used by many, SLA is the lead agency in collecting 3D information and sharing this information for other agencies to use for their own applications. This will bring cost effectiveness to the whole of government. So under our mapping program, there are two different campaigns. The first one, aerial mapping. The second one, mobile mapping. So in 2014, we did our first national aerial mapping program, followed by in 2015, we did the first mobile mapping program. So over the next few slides, I'll be sharing with you what do we exactly do in these two campaigns. For the aerial mapping program, we actually fly a plane across the whole city, capturing aerial images and aerial LiDAR. So I'm going to show you a video here to explain the process of the aerial mapping. Please enjoy. So moving on to our mobile mapping campaign, we use a LiDAR sensor to mount it on a street vehicle, and we drove this vehicle across all public streets in Singapore, covering about 5,500 kilometers of public streets. So we used a dual head laser scanner. This scanner emits pulses of LiDAR, and it will actually received back the reflected LiDAR pulses, giving us point clouds. And this very cute little looking camera here, called the Ladybug 5, is a panoramic camera that captures the 360-degree image of the surrounding whenever the car travels through a particular street. So by combining both the point cloud and the image itself, we'll be able to get a point cloud with more information with colors. And this point cloud will then be stored on our web portal, which I will share later. So in total, our mobile mapping campaign has given us about 600 billion point clouds, 3 million panoramic images, and giving us a total of 25 terabytes data. And this is really, really a huge data size. And we have to leverage on open commercial solutions
like AWS cloud solutions for us to ingest the information. So both the mobile mapping program and the aerial mapping program gives us a range of 3D data products, and they become very useful to help our government agencies, our stakeholders, to develop more innovative solutions. So enjoying this video, you will be able to see more digital twin use cases. So these are some examples of how we've been using our 3D data. So as you can see, the 3D information is very useful for us to study the impact of sea level rise to mitigate flood risk. We also use them for urban planning, and also in terms of flight safety, is to protect the airspace from having any obstructions to ensure there's flight safety, and also for landing and taking off. On the climate change and sustainability front, the 3D data also allow us to better understand how we can better position or place our solar panels to maximize its effectiveness. The angle, the aspect according to the sun insolation, the total amount of potential surface area that we can use to place our solar panels. The 3D information has enabled us to do that. In terms of carbon estimation, we can make use of the digital surface model and digital terrain model to compute the amount of carbon dioxide our forests store and absorb, so that our researchers and scientists can provide the necessary measures to combat climate change. In terms of citizen engagement, we can also use some of these 3D reality mesh models to engage our citizens and seek their feedback. So for example here, the North-South Corridor, this project is one of the very important projects in Singapore. It aims to improve connectivity between the north and south of the city. So through this project itself, our Land Transport Authority colleagues have used our models to help citizens better visualize what are some of the end products with the construction of the North-South Corridor. Another case in point is where our SLA land operations colleagues uses the models to engage participants who are involved in this competition. So this competition here seeks the participation of the public to contribute ideas in terms of how they could redevelop a particular area in Singapore. So these models here is actually very helpful because this competition was done during the pandemic, and in order to reduce the need to meet physically, these models and this platform allows us to share this information
with their participants to better visualize how they could contribute ideas. So please enjoy this video. All right, so moving on, I've come to the third pillar, platforms. So this is also resound nicely with today's key theme for this forum. So platforms are key enablers in helping us to collect, to consolidate, and to share geospatial data. In SLA, we have a range of systems, and I've chosen to highlight these 4 systems today. First, SIREN. This is the Singapore's satellite positioning reference network that helps to support our data collection efforts. In terms of consolidation and sharing, we have 3 platforms available. The 3D Mapping Cloud, in short 3DMC, helps to host our 3D data coins. In terms of 2D geospatial data, you have heard from Eric, where we use Geospace and OneMap for G2G, G2B, and G2C usage to facilitate data sharing. So I'm going to share more about SIREN itself. So SIREN is a very important system that supports our national 3D mapping program. It helps to support up to centimeter level accuracy, and it has a nationwide coverage of 8 stations. In 2015, we have also enhanced it to receive signals from the other constellations, including such as GLONASS, Beidou, and Galileo. And SIREN is not only used to support our 3D mapping program, but it supports multiple other applications, such as for asset management, geomatics engineering, for intelligent transport systems like AV, autonomous vehicles, fleet management. In terms of monitoring, it can also be used to monitor structural deformations, tectonic plate movements. So here is an example where one of our public agencies, the research agency in Singapore, uses our real-time monitoring capabilities through SIREN to make sure that construction is done safely on site, such that during the construction process, the construction activities won't affect into the restricted airspace, causing a hazard to the city. So these are some examples of our current uses of SIREN, stretching across from public service, technology and solution integrators, construction and engineering, and even for research and academics is heavily utilized. Next up, I'm going to move on to share more about our 3D mapping cloud platform, known as 3DMC. 3DMC is a very important platform in supporting our whole of government applications users. For example, we have our Health and Sciences Authority that uses our mobile mapping data to reconstruct an accident scene. Our SLA colleagues also uses the data to first identify key areas that has been shown when there's encroachment into state land. This will then help us to narrow down sites and then send officers down on site to immediately rectify the issue, helping us to save more manpower cost. Another example here is our National Parks Board, where it manages all nature-based and trees in Singapore.
So our NParks colleagues have used our mobile data coupled with algorithms to easily identify sites where the trees have an overgrown of crown size or blocking particular signages. In other words, this also helps to translate into more manpower efficiency, because now they can directly send officers down to a particular site without having to inspect a few million trees in Singapore. So next up, I'm going to show another video again, but we will explain more what you can do on this 3DMC web portal. Situation awareness. The point clouds can be displayed based on distance and your view depth adjusted accordingly. The different colors indicate the distance interval. Similarly, it can also be displayed by height intervals. You can easily move to different scenes by clicking on the reference view or the position marker in the image view. With the huge point cloud data, we can also do sections or profiling over the online platform. We can view the profile at prescribed intervals. Site planning. You can continue placing multiple models by clicking in the workspace. You can also do measurements from your planning. To do so, open the Measure tool from the sidebar. In this case, we select distance in XYZ to find out the distance between the placed trees and the distance between the placed tree and bench. We can also determine the distance of the model to the real-world feature. Measurement. You can perform different distance and line measurements between points. You can perform different area measurements depending on the feature of interest. Feature extraction. Start the feature extraction by selecting the Measure tool. Since we are extracting the road edge, we will select Line to start extracting the line feature. You can move to the next scene by clicking the blue position marker in the workspace and continue the extraction at regular interval selection or salient location. When the extraction is done, stop the measuring and save the measurement for feature export. Give the saved measurement a code and comment. Start a new feature extraction by clicking in the workspace the start of the feature to extract. Stop measuring and select Download KML to export extracted features. When the import is complete, the features are added as new polyline into your GIS. Regulatory. Verify with what was submitted by the applicant. Various structures such as overhead bridge, sheltered linkways can be determined from direct measurement on the platform. The clearance of tree or other objects to feature of interest such as footpath can also be measured off 3DMC easily. Integration. The top view in 3DMC shows a backpack mobile scanning around a HDB area. We can open the mobile mapping resources and load the data together. In this video, the street mobile mapping point cloud are in grey. Switching to 3D view let users see and work with the integrated point clouds. The integration of different sources of data helps provide a more holistic view of the site and allows viewing from different perspectives. In this case, the street mobile mapping point cloud are displayed in grey and the backpack mapping data in multicolor intensity view helps provide a complete environment for planning and visualization. Alright, moving on from 3D to 2D. I'm going to bring you through Geospace and OneMap. So Geospace, like what Eric has shared, is the government-to-government central repository for sharing of data, geospatial data.
In geospace, currently, we have more than 2,000 data layers, which data is being shared across from more than 62 government agencies. This data can range from demographic information, land information, business data, and all this information is being stored in geospace. So geospace has a key platform that supports G2G collaboration, whereas for OneMap, it's more for G2C, government to citizens, and government to businesses. I'm going to bring you through a journey in geospace. So this is a landing page for our web portal. Users can use the search bar to search through the 2,000 data layers available. They are able to control and even customize what kind of layers they want to see on geospace. Of course, if users are not able to find a particular piece of data that they want, they can make use of this button here, the data request mechanism, to request for data sets that is currently not available in geospace. So this data request mechanism, in short DRM, facilitates data discoverability. Users will be able to fill in and describe what kind of data set do they want, and then they are also able to suggest potential data owners to facilitate data discoverability. Back end, there will be a policy team of officers that helps to work together with the data owners and the data requester to make the data available on geospace. And of course, each data layer in geospace has its corresponding metadata. And this is very important to make sure that the principles are adhered to: findable, accessible, interoperable, and reusable. And in geospace, we also have a data classification framework to ensure and to safeguard data security. Data sets that are classified as confidential, they will be required, permission will be required to view the data or even to download the data. Data sets that are restricted and below, they can be viewed by any government officers, and they can also be downloaded by anyone in the government. And last but not least, geospace, as a whole of government geospatial platform, we hoped to also increase spatial literacy in the government. So we understand that not everyone is geospatial trained, or they might not have access to particular GIS software. So geospace has been enhanced with some basic geospatial functions for users to use, such as georeferencing, heat map analysis. So users can just pump their data, upload a very simple data layer, and then they can do very basic fundamental geospatial analytics on the platform. And now I come to OneMap. So OneMap is the whole of government map platform for us to deliver geospatial information to our citizens, to the businesses. So OneMap as a common platform, it provides our public agencies to provide very consistent and locational information. The services, the content on OneMap is also customized to the Singapore context with highly granular data. So here are some examples of how our government agencies are using OneMap. For example, they all have something similar. They use OneMap-based map to provide information to the public so that from the citizens' perspective, what they will be seeing is a very consistent look and feel of the map that they are working on. And of course, in OneMap, we have more than 100 thematic information and services, and they are all customized to fit the perspective for our citizens' usage. So for example, in OneMap, we can have the school query function here. So let me share more about school query function. So we have information about our schools, we have information about our residential areas. So families who are looking to live in a particular part of the city, they can leverage on school query to identify places they want to live in. Why so? Because families will want their kids to go to a particular school. And there is a policy in Singapore that if you're living 1 kilometer close to a school of your choice, you'll be given priority admission access. So this brings me back to OneMap, where you could use OneMap
to help to identify areas that you want to live in. And this function is actually a very consistent, and it also provides a very customized service to our Singapore citizens. Of course, in OneMap, we do have API that enables third-party integration of web mobile applications. And this will enable businesses to leverage on OneMap to value add to their own location-based services. Of course, I've talked a lot about 2D and 3D. So it's time to integrate them together. So here are some examples of OneMap 3D, where a citizen can now look throughout the window and see where the surroundings are, or even understand how the shadows move across particular times of the day. I will show you a video that summarizes more about OneMap. A great city is one that is accessible, convenient, and safe. Not just a place to live, but a home where we can share life's special moments with the ones we love. Now, with geospatial technology and locational data in the mix, there are endless possibilities to build cities that are more efficient and livable for all. Whether we know it or not, most of us are already living geo-enabled lives. In Singapore, this is made possible by OneMap, a comprehensive digital map containing data that makes day-to-day decisions a little easier. Looking for a new home? Search recently transacted property prices and nearby amenities, all on OneMap. You can also assess public childcare centers and schools located within a 1 to 2 kilometer radius. Finding the perfect place to live, work, and play has never been easier. Are you a cycling enthusiast or driving to work? With detailed local data at your fingertips, your journey is safer, quicker, and greener. Skip the jam in your daily commute, or pick out the best park-connected network to explore the island on a bike. Find out if you're in a dengue cluster, and remember to spray insect repellents. A great city is the product of many hands working together. With geo-enabled services, it's now possible to improve your neighborhood anytime, anywhere. Report hygiene, safety, or maintenance issues, and geotag your location. Geospatial technology already powers many aspects of city life. Now, it's time to let it empower you. Download OneMap to experience geo-enabled living today. Available on Apple and the Android App Store. So what you have just seen is OneMap. So I'm going to move on to the last pillar, and this is to be the last section of my presentation today. OneMap, Geospace, 3DMC, Siren, they are fruits of our years of innovation and research efforts. So other than just having policies, having platforms, having the right data, there's one key component and ingredient that cannot be left out, which is to embrace the culture of innovation and to work together with our stakeholders to build and deepen geospatial capabilities. How do we do that? Partnerships. We work with the government, industry, academics, and potentially citizens to look for new solutions every day. I'd like to show an example here how we work with the industry, the OneMap GPT Challenge, where we leverage geospatial tech and AI technology, bringing them together to look for solutions to help OneMap users create personalized information and increase the use of OneMap data. Here's an example. The user speaks or types into OneMap, and back end, there'll be large language models processing, and it will actually present the solutions or your answers in a map-based outcome. Moving on, we have been talking a lot about above ground. We are also working on researching into the underground,
As Dr. Victor Khoo has shared, Singapore is a land-scarce city. So how can we better maximize the use of underground mapping and our underground spaces for effective land use administration? So these are some very important reasons why we need to go underground. The existing data is not of great quality. There's a lot of more work that we need to do to also improve our capabilities in mapping underground and also increase the talent pool for surveyors' capabilities. So here's a video of Digital Underground. And in terms of climate change efforts, we have also been using our Siren data, Earth observation information to help manage our land with respect to the rising sea levels. And this brings me to the final components of today's presentation in terms of geospatial capability building. We are working with the various government industries, academics, to seek geospatial interests and awareness with the young, deepening geospatial expertise for working professionals, and of course, continuing to strengthen our partnerships with international stakeholders. For children aged between 6 to 12, they will be able to get exposed to geospatial through the Young Geospatial Scientists Badge program. This program will require students to accumulate certain number of points, and these points can be accumulated or could be earned through the completion of particular geospatial tasks. Upon accumulating sufficient points, they will be able to exchange for a badge. In terms of education, we have also worked with our Ministry of Education, MOE, on the geospatial platform to help teachers in school curate and teach geography using GIS. In terms from our tertiary students, we offer scholarships to continue to groom and capture new talents to join the geospatial family. And every year, we do organize our own competitions and challenges to promote awareness on geospatial. Here's a video of Young Geospatial Scientists Badge. Moving on, geospatial capability with the working professionals. We provide training courses for public officers, such as QGIS training. We also work with our academic institutions to develop the master's program for GIS. Of course, recently, we just signed a memorandum of understanding with the NUSCale, the School of Continuing and Lifelong Education, to create new professional certification for working professionals to take on. And finally, on the international stage,
SLA is also actively involved in encouraging the conversations of using geospatial information technology through the UNGGIM expert group on land administration and management to encourage conversations on using geospatial to improve the legality for land legality for citizens' rights. Of course, in terms of working with the industry, we have GeoConnect Asia, where we work with business governments, not-for-profit sectors within the Southeast Asia region to come together to share new ideas and new technology for geospatial. In terms of our Young Regional Geospatial Forum efforts, we also hoped to reach out to younger students, younger working professionals to come together to share a collective mindshare and share their ideas in terms of how they could improve geospatial over the region. And finally, we do work with our Ministry of Foreign Affairs, with the World Bank, to design and curate geospatial training programs for international delegates. And this brings me to my final slide for today. Eric and myself have ran through the pillar on governance and policies, how it is important to establish the mandate, the leadership for effective geospatial data management. I've touched on geospatial data in terms of how we have captured 3D information, how 3D information can be used actively by various public government agencies and also our stakeholders. I've also shared more about platforms, 3DMC, Siren, Geospace, OneMap, where they are very important platforms to enable us to collect, consolidate, and share geospatial information. And last but not least, the pillar on geospatial intelligence and excellence, partnerships, collaboration. We need to work together so that we could then achieve what we want to achieve. And with that, I've come to the end of my presentation. And before I end off with it, I also like to say that we are very excited to continue with our collaboration with GEOSA, because I think this will be a very exciting journey ahead, and it's a show of how our partnership, where we come together to share knowledge and we learn together to achieve our aspirations. Thank you. Shukran. Thank you very much, Mr. Roy, Mr. Eric, and of course, Dr. Victor, for this very thorough and informative presentation for today. حضورنا الكريم، للحديث أكثر حول مخرجات مشروع التعاون بين جيوسا و SLA، يسرني أن أدعو المدير التنفيذي للذكاء الجيومكاني مهندس عبد الله الأسمري ليختم معنا هذا المساء، وأعود إليكم بعد هذا. السلام عليكم. جدد الترحيب بكم في ملتقى المنصة الجيومكانية الوطنية للعام 2023. اسمحوا لي من خلال هذا العرض تلخيص أهم الأهداف الرئيسية والمخرجات المتوقعة لمشروع التعاون بين الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وهيئة الأراضي السنغافورية. تسعى الهيئة العامة للمساحة من خلال المركز الجيومكاني الوطني على تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية والجوهرية، والتي تتلخص بشكل عام ضمان وجود مرجعية وطنية موحدة لحوكمة البيانات الجيومكانية، وذلك للحد من ازدواجية البيانات وضمان ترشيد كفاءة الإنفاق. بالإضافة إلى ذلك، وضع ضوابط ومعايير من شأنها ضمان وسلامة التشغيل البيني للبيانات الجيومكانية الوطنية، كذلك تنظيم آلية واضحة ومعتمدة لجميع البيانات الجيومكانية الوطنية ومحافظة عليها من أجل النشر وقابلية نشرها عبر بوابة سهلة الاستخدام. المحور الثاني، المعالم الرئيسية للمشروع بين التعاون بين الهيئتين يرتبط في 5 محاور رئيسية
وهي إدارة البيانات الجيومكانية والمنصة الجيومكانية والمعايير الجيومكانية والذكاء الجيومكاني والتميز الجيومكاني. المنصة الجيومكانية سيتم استمرار تطوير هذه المنصة مع شركائنا في هيئة الأراضي السنغافورية، وبالإضافة إلى ذلك سيتم إثراء المستخدمين بتطبيقات متعددة في جميع المجالات. المحور الثالث وهي المعايير الجيومكانية، يهدف هذا المحور إلى الاستفادة من التجربة السنغافورية في تنفيذ المعايير الجيومكانية، وذلك لضمان أن تكون البيانات وفق المعايير والسياسات الوطنية المعتمدة. المحور الرابع الذكاء الجيومكاني، حيث يستهدف هذا المحور استخدام التقنيات الجيومكانية ومن ضمنها تحليل ومعالجة البيانات بالشكل الآني، ومن ضمنها أيضا استخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية من أجل وضع سيناريوهات متعددة من أجل الوصول إلى نظام جيومكاني يساهم بشكل فاعل في دعم اتخاذ القرار. المحور الخامس والأخير وهو التميز الجيومكاني. من خلال هذا المحور نطمح في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية إلى مستوى عالي من الكفاءة والفاعلية في إدارة واستخدام البيانات الجيومكانية من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة تعتمد على إدارة البيانات، ومن أجل أيضا تحسين إدارة الموارد والاستجابة السريعة للكوارث والمساهمة في عمليات التخطيط الحضري وغيرها من التطبيقات. جميع هذه المحاور سوف تساهم بشكل كبير في الحصول على توصية في أفضل الفرص بين المستخدمين من أجل الوصول إلى أفضل نموذج يمكن من خلاله المساهمة في قضية مشاركة البيانات G2G و G2B و G2C. بالإضافة إلى ذلك سيكون خلال المشروع نقل للمعرفة من خلال إشراك بعض موظفي الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية من أجل مشاركة ونقل المعرفة معهم من خلال الحصول على بعض المهام أثناء المشروع مع موظفي هيئة الأراضي السنغافورية. نطمح بهذه الخطوة أن يكون موظفي الهيئة إن شاء الله في المستقبل قادرين على قيادة أي عملية تطويرية في المنصة الجيومكانية. خلال رحلة المشروع والتي تمتد إلى 3 سنوات ابتداء من عام 2024، وهي راح تكون أول نسخة إن شاء الله بالتعاون مع زملائنا وشركائنا في هيئة الأراضي السنغافورية، راح تليها بإذن الله النسخة الثانية وهي في عام 25، وفي الأخير النسخة عام 26، وهي تعتبر بإذن الله نواة التعاون مع شركائنا في هيئة الأراضي السنغافورية. ختاما أشكر لكم حسن إنصاتكم، ونتمنى أن نراكم إن شاء الله في ملتقيات أخرى. شكرا لكم. شكرا لك مهندس عبد الله على هذا العرض الوافي. قبل الختام حضورنا الكريم، يسرني أن أدعو مجددا رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية دكتور محمد الصايل، وأدعو المدير التنفيذي للمساحة والجيوماتكس SLA دكتور فيكتور كو. Please join us on stage. دكتور محمد تفضل معنا إذا تكرمت. طبعا في ختام هذا المساء دكتور فيكتور يود أن يقدم هدية بسيطة للدكتور مهندس محمد الصايل، ونشكره بكل تأكيد على هذه اللفتة اللطيفة.
Thank you so much, Dr. Victor. We are very happy to have you, and thank you for this kind gesture. Very lovely. أدعو فريق الهيئة وفريق SLA أيضاً لأخذ صورة تذكارية في هذا اليوم الذي شهد توقيع اتفاقيات، مذكرات ومخرجات جداً جميلة إلى جانب المسابقة أيضاً التي ذكرت خلال اليوم، ونتمنى أن تشاركوا فيها كذلك. Thank you very much, Dr. Victor. شكراً لك دكتور محمد الصايل كذلك. الصورة التذكارية الآن. Thank you, gentlemen. Thank you for being with us today. شكرا جزيلا لكم جميعا، وشكرا حضورنا الكريم لكم لتواجدكم وبقائكم معنا. ندعوكم الآن إلى وجبة الغداء. نتمنى لكم وجبة هنية ومساء سعيدا. دمتم بخير. أدعو فريق التنظيم لأخذ صورة جماعية أيضاً مع رئيس الهيئة لتخليد هذا اليوم والنجاحات، ونشكرهم أيضاً على مجهوداتهم. بوركت بإذن الله. حضورنا الكريم، أجدد الدعوة لوجبة الغداء هنا في القاعة المجاورة للقاعة هذه، من هذه الأبواب على يساري وعلى يمناكم. تفضلوا على وجبة الغداء، غداء هنياً. كل الشكر والتوفيق لبنات وأبناء الهيئة على هذه المجهودات المباركة في هذا اليوم لملتقى الهيئة للمنصة الجيومكانية الوطنية.